From today onwards tutaanza kudiskasi magrupu mbalimbali ya dawa, na grupu la kwanza tutakaloanza nalo ni antibiotics. Takuwa na mimi mwalimu wenu Abel Tobias. So for today's session we shall have to discuss about antibiotics, and we shall include the definition, what are antibiotics, the commonly used antibiotics. Here now we shall see the different groups of antibiotics we have, mechanism of action, how do they work, indication and contraindication. Also we shall look the side effects of the commonly used antibiotics. So by definition, when we say antibiotics, these are the drugs used in killing or inhibiting bacterial multiplication. So these are the drugs for bacteria. They are also known as antibacterial agent, antibacterial drugs. They are drugs that are either used to kill a bacteria or inhibit the bacteria growth. So these are antibiotics. So antibiotics are drug for treating bacterial infection. Any infection that is caused by bacteria, it can be treated by antibiotics. Maana yake ni dawa za kutibu maambukizi yanayosababishwa na bakteria. Bactericidal and bacteriostatic. As we said here, kwamba antibiotics they are either used to kill or inhibit. Kwa sasa hapa ndo tunakuja kupata haya maneno mawili, bactericidal. Cido from the word cido. Cido means kuua. Kwa hiyo these are antibiotics which kill bacteria. Kwa hiyo bactericidal ni zile antibiotics ambazo zinatumika kuua bacteria. Lakini bacteriostatic, antibiotic which inhibit bacterial multiplication. Kwa hiyo zinazuia wale bakteria wasiweze kuongezeka na wasiweze kuzaliana, kwa hiyo wanabaki kwenye ile constant number, ndio hizo bacteriostatic. Kwa hiyo hizi antibiotics zipo za aina mbili, hizo kuna ambazo ni bactericidal na ambazo ni bacteriostatic. Sasa kuna maneno mengine mawili hapa, narrow spectrum pamoja na broad spectrum antibiotics. Wanasema narrow spectrum antibiotics, antibiotics which have therapeutic effect in narrow range of bacteria. Kwa hiyo hizi ni antibiotics ambazo zinaua baadhi ya bakteria, haziwezi kuua bakteria wote. Kwa mfano nakuta kuna antibiotics which kills only gram negative bacteria and not otherwise. Kwa hawa bakteria, maybe kuna bakteria ambao ni gram positive, kuna bakteria ambao ni gram negative, kuna bakteria ambao ni aerobic wenye wanaishi in the presence of oxygen, lakini kuna ambao ni anaerobic wanaishi in absence of oxygen. Kwa nakuta kuna zile antibiotic ambazo zinachagua tu aina fulani ya bakteria kuwaua. Hizo ndo zinaitwa narrow spectrum antibiotics. Lakini naposema broad spectrum antibiotics, these are the antibiotics which the therapeutic effect against a wide range of bacteria. Yani zenyewe zinaua bakteria wengi kwa ujumla. Kwa mfano yani unakuta kuna gram positive na gram negative. Kwa hiyo yenyewe inawaua wote, gram negative na gram positive. Sasa huu ni mchoro wa bakteria, ni sketch diagram ya bakteria in showing the different structures now the bacteria, and it is better you know the structure of the bacteria so that you can have an easy understanding on how now the antibiotics works, kwa sababu hizi antibiotics zinaweka kwenye hizi structure za huyo bakteria ziweze kumzuia kukua au ziweze kumuua kabisa. Sasa katika hizi kuna
important 3 areas ambazo antibiotics zinaweki. Kuna this one here ni DNA, ni the nucleic acid, ambayo ni very important structure ambayo inamsaidia bakteria waweze kufanya replication, waweze kuzaliana, kuongezeka katika cell division yake. Kwa this is one of the area ambapo hizi antibiotics zinaweki kuzuia replication. Lakini pia kuna hizi structures, hizi ribosomes. Ribosomes ni organelles ambazo zinasaidia katika synthesis of protein. Synthesis of protein. Kwa hiyo kuna antibiotics ambazo zitakuja kuakili kwenye ribosome kuja kuzuia protein synthesis kwa huyu. Kwa hiyo inasababisha the death of the bacteria. Lakini kuna hii structure hii ambayo ni cell wall. Hii ni cell wall. Kwa hiyo kwenye hii structure kuna antibiotics ambazo zinakuja kuzuia the synthesis of the cell wall and causing the bacterial death. Kwa hiyo sasa antibiotics zote, aina zozote ambazo zitakuja kuziona zinaakti kwenye haya maeneo matatu. Either zinaakti kwenye DNA ambapo pia kuna folic acid here katika cell replication. Hapa kuna kwenye cell division kuna folic acid inasaidia sana hapa. Kwa hiyo kama zina act either directly to the DNA ambazo pia zina act kwenye folic acid, lakini pia ambazo zina act kwenye ribosomes, lakini kuna ambazo zina act kwenye cell wall. Sasa these are the 7 common classes or groups of antibiotics that are used. Kwa hiyo ni magrupu ya hizi antibiotics. Kwa hiyo tuna aminoglycosides, tuna penicillins, sulfonamides, fluoroquinolones, kuna cephalosporins, macrolides pamoja na tetracycline. Kwa hiyo in each group here or in each class inakuwa na representative drugs ambazo ziko nyingi. Kwa hiyo kulingana zinavyo act na zinaifanya kutofautiana haya magrupu. Sasa this is another diagram that shows how the antibiotics work. Ya ni kama sama. Sasa nasema this is the bacteria. Kama this is the bacteria, kama katika hiyo bacteria kuna drug ambazo zina act kwenye cell wall synthesis, kuna ambazo zina act kwenye cell wall synthesis. Kwa hiyo katika kwenye hizi kuna magrupu mengi, lakini ambazo zina inhibit cell wall synthesis or function of the cell wall, tuna kwenye hizi common group ambazo tutazisoma ni penicillins together with cephalosporins. Lakini kuna ambazo zinazuia DNA kwenye replication kwenye DNA, ambapo direct kwenye DNA au kwenye folic acid. Kwenye important group ambazo tutakuja kuziangalia hapa ni grupu la quinolones pamoja na sulfonamides. Na sulfonamides tutaziangalia hapa, lakini kuna grupu la drug ambazo zinaenda kuinhibit protein synthesis. Kwa hiyo hizi zina act kwenye ribosomes, kwa ujumla. Kwa hiyo hizi tutakuja kuona hizi macrolides, tutakuja kuona kuna tetracycline pamoja na aminoglycoside. Kwa hiyo tetracycline, aminoglycosides pamoja na macrolides zinaenda kuinhibit protein synthesis. Kwa hiyo zina act kwenye ribosomes. Lakini sulfonamides pamoja na quinolones zenyewe zinaenda kuact kwenye DNA replication. Lakini pia
penicillin na cephalosporins zenyewe zinaenda kuinhibit the cell wall synthesis. Sasa tutaanza na grupu la kwanza ambalo ni penicillins. Kwa hiyo penicillin pia zimegawanyika katika magrupu mbalimbali, magrupu manne. Kwa hiyo kuna long acting penicillin, acid resistant penicillin, penicillin resistant penicillins pamoja na broad spectrum penicillin. Kwa hiyo the long acting penicillin these are made to prolong the action of dose of penicillin by either delaying absorption or blocking excretion of the drug. Kwa hiyo hizi ni dawa ambazo zinakaa ni penicillin, grupu la penicillin ambazo zinakaa mwilini kwa muda mrefu. Kwa hiyo zinakaa kwa muda mrefu na mara nyingi dozi yake huwaga ni mara moja tu maybe kwa siku, kwa sababu ni dawa ambazo zinaweza zikakaa mwilini kwa muda mrefu. Kwa hiyo mfano wake ni procaine benzyl penicillin au kwa jina lingine inaitwa clusterin penicillin. Tumezoea zaidi kuita clusterpen. Clusterpen hii ni dawa ambayo nimejua mimi kwa sababu watu nizungumzia, ni huwa mtu kimchoma inaumiza sana, inakuwa very painful on injection. Clusterpen. Lakini kuna grupu lingine ambayo ni fortified procaine penicillin, procaine benzyl penicillin au tumezoea kuita PPF. Kwa hiyo hizo ndo nini? Long acting penicillin. Lakini kuna acid resistance penicillin ambayo tuna phenoxymethyl penicillin ambayo tumezoea kama kuita penicillin V au PenV watu wanaita. Lakini pia tuna penicillin resistance penicillins. Some bacteria do prolong an enzyme known as penicillase which inhibit penicillin from affecting them. These are made to kill those microorganisms which are resistant to some penicillin such as Staphylococcus. So mfano wake ni cloxacillin. Lakini pia kuna broad spectrum penicillin ambazo sasa zenyewe zinaua wide range of microorganisms. Mfano mzuri ni nini? Ni ampicillin. Lakini kuna muda mwingine hizi dawa zinakuwa zimeunganishwa. Kwa mfano unaweza ukakuta labda ampicillin na cloxacillin zimefanya nini? Zimeunganishwa. Kwa hiyo hapo inakuwa inaitwa labda unakuta kuna dawa inaitwa ampiclox. Maana yake ni muunganiko wa ampicillin na cloxacillin. Kule ndio ni muunganiko wa dawa mbili. Kwa hiyo hizi zinafanya tu kuongeza ile synergic effect kwamba ile dawa iweze kuact na iweze kuua wadudu wengi zaidi. Sasa mechanism of action of penicillin katika hayo magrupu yote ya penicillin zote zinaenda kuact sehemu moja. Kwanza tunasema zote ni bactericidal. Bactericidal means they kill a bacteria. Kwanza hizo zinaenda kumuua bacteria. How do they kill the bacteria? So inhibit the synthesis of cell of the sensitive organisms. Kwa hiyo wale bacteria wanakuwa na ile cell wall yao ambayo hiyo cell wall ndio unasema kama ni protective layer. Yani kama vile layer ambayo imemzuia yule bacteria. Kwa hiyo inavyoondoka ile, ina maana sasa hii dawa inavyoenda inaenda kushambulia ile cell isiweze kufanya nini? Isiweze kutengenezwa, lakini pia au inazuia ile kazi ya cell isiweze kufanya. Kwa hiyo mdudu anakufa. Sasa kama nilivyoona mfano sasa wa hizi penicillin. Mfano wa penicillin. Tumesema hii ndo nini? Huyu ndo bakteria na hii ndo cell wall. Kwa hiyo kinachokifanya sasa hizi dawa zinaweza kushambulia hii cell wall. So they inhibit the cell wall synthesis or inhibit the function of the cell wall. Kwa hiyo cell wall inafanyaje? Inakufa kama hivyo unavyoona hapa. Kwa sasa mfano wa drugs zake sasa ambazo ziko kwenye group la penicillin tunasema clusterpen, procaine benzyl penicillin ambayo ni PPF, phenoxymethyl penicillin au penicillin V tumezoea kuita PenV, cloxacillin pamoja na ampicillin. Kwa hiyo ni very important kujua hizi representative drugs kwenye
penicillin. Kwa hiyo tunataka kujua penicillin, they are bactericidal. How do they work? They inhibit cell wall synthesis. Example of the drugs ni hizi hapa: cladribine penicillin, procaine, benzyl penicillin, phenoxyl methyl penicillin, cloxacillin pamoja na ampicillin. Kwa hiyo haya majina ambayo ni generic names ndo muhimu kwa wewe kuyashika. Haya ya trade name ni muhimu kuyajua ukienda kule kwenye community, kwa sababu ndo umezoea, labda kulingana na mtu anavyonunua dawa amezoea labda kuita PPF, Clostapine, PNV na kadhalika. Indications and contraindications to penicillin. Maana yake indications ni mtu ambaye unaweza ukampa penicillin yeyote kati kwenye ile group, lakini kwa sababu zote zinafanya kazi. Lakini contraindications ni vitu ambavyo vinasababisha usiweze sasa kumpa. Kwa hiyo indication ni kwamba penicillin zinatumika for treatment of moderate to severe infection. Infection sio mild, mtu amesikia tuna dalili za kawaida unampa, hapana. Hiyo ni moderate to severe. Lakini kama mtu amefanya sasa vipimo vya maabara ukakuta na hawa wadudu Staphylococcus, Pneumococcus, Staphylococcus, syphilis, na zile syphilis wanasababisha ugonjwa wa syphilis, lakini pia na gonococcal infections kama gonorrhea, unaweza ukatreat na penicillin. Ina maana drug yoyote ambayo iko kwenye group la penicillin. Lakini contraindicated to people with allergy to penicillins and cephalosporins. Tutakuja kusoma group la cephalosporins, lakini kwa sababu hizi drugs zote zinakuwa na sifa moja, ziko kwenye kundi moja. Maana yake mtu akiwa na allergy na dawa moja wapo kati ya hizo, maana yake hutakiwi kumpa dawa yoyote yenye grupu na hilo. Kwa hiyo use caution to people with renal diseases, pregnant and lactating mothers, hasa kwa watu wenye matatizo ya figo, kwa sababu tunasema hizi dawa zinaenda kuchujwa kwenye figo. Kwa hiyo kama mtu figo yake haifanyi kazi vizuri, sio vizuri kumpa hii dawa, au kimpa basi the dose must be lowered maybe to the minimum dose. Lakini kwa sababu kimpa dawa nyingi, figo zake hazina uwezo wa kuweza kuichuja. Kwa hiyo mama mjamzito, lakini mama anayenyonyesha pia sio kwamba hairuhusiwi, anatumia, lakini kwa tahadhari, with caution. Side effects za penicillin. Kwa hiyo penicillin zina side effect. By side effect nasema zile effect of the drugs rather than the intended one. Yani ile dawa inaenda kuua bakteria lengo la, kama mtu anaine bacterial infection unampa ili iweze kutibu, lakini sasa inaenda kusababisha na vitu vingine ambavyo hatukuvitarajia. Sasa hizo na vinaitwa side effect. Sasa side effect zake ziko sehemu mbalimbali. Kuna CNS kwenye Central Nervous System, inasababisha lethargy. Lethargy ni ile hali ya mwili kuchoka. Hallucination, yani hallucination mtu anakuwa anasikia sauti ya vitu ambavyo havipendwa. Kuna sikia kama mtu anakuongelesha wakati ya kuongeleshi, au unakuwa unaona vitu ambavyo havipo. Unaweza kusema namuona huyu hapa mtu ananifuata, kumbe hamna. Lakini pia seizures ni ile nasema kama vile conversion, dege. Hiyo nasema kama dege, mtu anaweza akapata dege. Lakini kwenye GI, gastrointestinal tracts, kwenye mfumo wa chakula, kusababisha gastritis. Huu ni uvimbe kwenye ile layer ya ndani ya mfumo wa chakula kwenye tumbo, ile tunaita mucosa, inakuwa inavimba au inapata chubuko. Nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain. Lakini genital urinary, kwenye genital urinary bwana, hapa ni genital urinary, maana yake urinary system together with the reproductive system in combination.
Kwa hiyo proteinuria maana yake mtu anakuwa anakojoa mkojo, ukiupima ndani, ukipima mambo unakuta una nini? Una protini. Kwa hiyo ni protini ni urine. Lakini hematuria hii ni mkojo unakuwa unatoka na damu. And nephritis, oliguria maana yake mtu anakuwa anapata mkojo kidogo. Hematology kwenye mfumo wa mzunguko wa damu. Kwa hiyo inaweza kusababisha prolonged bleeding time, kwamba mtu kama akijikata akavuja damu inaweza ikavuja kwa muda mrefu. Lakini hypersensitivity, sasa hypersensitivity ni allergy. Mtu akiwa na allergy na atapata rashes, atapata viupele karibia mwili mzima, lakini atapata homa na fever, mwili utachemka na kadhalika.